Buonasera a tutti amici di Belli Capelli. Oggi abbiamo l'opportunità di avere un'intervista live Instagram con il dottore Emorane Lupanzula, uno dei più importanti e famosi dottori europei che si occupa di FUE e anche di FUE. Quindi ringraziamo il dottore. L'intervista di oggi sarà in inglese, ma fornirò una traduzione in italiano. Good evening, everybody. Today we have the opportunity to have with us Dr. Emorane Lupanzula, one of the most important surgeons in Europe. The interview will be in English, but I will provide a translation in Italian. So just a few seconds, and the doctor. A few seconds. Let's see. We are waiting for the doctor. And stiamo aspettando il dottore ancora qualche minuto. Se avete qualche domanda potete farla. E voilà. Bonsoir. Bonsoir. Good evening. Good evening. Buonasera. Buonasera. Oh, well, I forgot you can speak every language, so. No, just a few of Italian. How are you doing? I'm fine, thank you. How are you? I'm okay. I'm okay. Thank you for inviting me on your thank you on your Instagram. Opportunity. So we can start with some questions from our forum members. Okay, good. The first one is about, we know that the COVID-19 has created a serious problem for the entire air transplant industry. So we know that you opened your clinic, you reopened. So what protocol have you adopted to deal with the emergency and to ensure patient safety? Yeah. First of all, I would like to thank all my colleagues who work hard during this period from March to now, the hospital, emergencies and all. And COVID-19 has changed many things. It has changed our life, our way of living as well. So I had to adapt my protocols. What I did, we have to restrict people who have traveled abroad within 3 weeks, make sure that they won't be affected, for example. So when people come at the clinic, I would check the temperature for all the people who visit the clinic. We check each and every one of our patient health and travel record. The patient must sanitize their hands when before visiting, and then people who have high fever or any sign of respiratory symptoms will be sent back home. Okay. We have as well sanitizer, so the patient can use it at any time they need to. I provide as well masks to each patient when they enter the clinic, and all of my staff are wearing a mask, and it's required to wear a mask all the times. Okay. So those are the measures that we take for to prevent any risk of infection due to the COVID-19. Perfect. I'm gonna translate for our Italian viewers. Ho chiesto al dottore quali protocolli avesse adottato per la situazione legata al Covid-19 e il dottore mi ha spiegato che ovviamente tutti i pazienti che arrivano in Belgio vengono testati. Al momento in cui entrano in clinica devono vedere se la temperatura va bene, quindi se non hanno febbre o temperatura o altri sintomi. Vengono sanitizzate, vengono pulite le mani con dei gel specifici, ovviamente viene data una maschera, tutti i membri dello staff del dottore sono testati, quindi non c'è, indossano delle mascherine, quindi non c'è alcun rischio che ci si possa contagiare. Ok, let's do the second question. It's a more technical one. In your clinic, you perform FUE air transplant using manual and also motorized extraction and a lot of different tools. So when do you prefer motorized?
when do you prefer manual punch, and which kind of punch do you use? Okay, well, I use both methods. I had the motorized extraction in 2018. So the manual, I would prefer to use manual when I have a soft virgin skin. I can use it as well when I'm doing mega sessions, or when I do eyebrows reconstructions. To 6 fingers is better with a manual. I found out that it's better with my manual than with the motorized, and as well to 6 fingers for the airline. So the motorized that I'm using, to be more precise, is the one called Mamba Nano from Dr. Trivellini. This one I would use it in many cases as well as for the manual, but my preferred situation would be when I have tough skin. To avoid fatigue when I have mega session, when I have long surgeries, or when I work on scars, in case that I have depleted donor with fibrosis, or sometimes in afro hair. And when I have afro hair, I would try the Trivellini, or I use sometimes the so-called Revolution from Dr. Yu, which is a motorized one. Okay. So just to complete, or I'll let you respond, and I will complete it with the type of punch. I'll let you translate. Okay. Bola. Ho chiesto al dottore, sappiamo che nella sua clinica lui esegue interventi via FUE sia con punch manuale che motorizzato, e utilizza diversi strumenti. Gli ho chiesto quando preferisce usare il manuale, quando preferisce usare il motorizzato. Mi ha spiegato che il manuale lo preferisce per scalpi vergini, soprattutto quando deve ricostruire l'airline o quando deve ricostruire le sopracciglia o in casi di megasessioni. Mentre il motorizzato preferisce il punch Trivellini, Mamba, e lo usa quando la pelle dello scalpo è spessa, quando deve trattare delle cicatrici, quando ci sono casi repair in cui per esempio ci può essere fibrosi, o in caso di pazienti di colore o di capelli afro. Quindi in questi casi il dottore può preferire il motorizzato, o quando deve fare una mega sessione e per diminuire un po' la stanchezza dovuta all'intervento. Ora dottore, which kind of punches do you have? Yeah, the punches that I will use most of the time, that will be the sharp punch. So there will be 0.8, 0.85, or 0.9 millimeter diameter punch for most of the time. For example, for afro hair, I will use a 0.95. I feel more comfortable with that because of the curliness of the hair. When I use the machine, the Mamba Nano, I will use a flared or the so-called edge-out punch. So that means that the side, you have the bevel that will be inside or outside of the punch at the initial part of the punch. So it'll be the same size, 0.8, 0.85 or 0.9 millimeter. Ok, il dottore mi ha spiegato che utilizza principalmente due strumenti. Quando utilizza il manuale utilizza un punch sharp, che in italiano si traduce affilato. Il diametro del punch è di 0.8-0.85 mm, tranne quando deve utilizzarlo su capelli afro, che essendo molto più arricciati si utilizza un punch dal diametro un po' più grande, da 0.95. Quando utilizza il punch Mamba, il nano punch, il diametro è sempre lo stesso, quindi non ci sono sostanziali differenze. Okay. Third question is, we know that you are one of the few surgeons in Europe who still offer FUT, which I like. In which cases do you recommend your patient to choose this surgical technique? Yeah. Why I'm still doing FUT is because
we don't have only one way to do hair transplant. So there is, I'm doing 99% of the time FUE, but there is some cases that will need FUT. For example, I was talking about afro hair. When I have afro hair, most of the time I do a test because of the curliness of the hair. Using the punch is very straight, so it's quite difficult to go extract an entire follicle by FUE on some cases. Some other, okay, it's nice, it's easy. But when it's difficult, then when I feel that will be difficult, I will do a FUE test before. And if I see that I have a lot of grafts that are transected, then I'll stop and propose to move to the FUT. So this is one of the situation where I will propose to do FUT. And when I have a depleted donor, someone with over-harvesting donor area, meaning that FUE will become impossible, then I propose to do FUT to extract whatever is possible in these cases. This is the case that we can, I propose FUT. Of course, all other cases are as well, when they are candidate for FUE, they are good candidates as well most of the time for the FUT. But nowadays, FUE is the most demanded surgery than FUT. Ok, ho chiesto al dottore, sappiamo che lui è uno dei pochi chirurghi rimasti in Europa che offrono ancora la possibilità di effettuare un intervento via strip. Ho chiesto in quali casi suggerisce questa tecnica per i propri pazienti. Il dottore mi ha spiegato che solitamente 99% delle sue chirurgie sono via FUE, però l'1% possono essere quei casi di, per esempio, con capelli afro, dove essendo il punch retto può essere difficile non danneggiare un capello che è invece molto, molto arricciato. Quindi in quei casi il dottore può fare un piccolo test di verificare se la transection non è molto alta, può continuare via FUE, altrimenti può suggerire al paziente la FUT. Un'altra situazione in cui il dottore suggerisce la strip ai propri pazienti quando purtroppo la donor è stata danneggiata, quindi ci sono poche unità follicolari disponibili via FUE e quindi il dottore cerca di prelevare via strip quanto è rimasto disponibile nell'area donatrice. Quindi queste due sono le situazioni principali in cui usa la strip, anche se, come ha spiegato all'inizio, la FUE ormai ha preso il sopravvento. Ok, so next one is a technical question. Your friend Carmen from Wong did that for you. Yeah. Yeah, I know she's there. So, you know, an important thing, you make all the extraction yourself. So, what happens if you have a difficult case? Let's see, the extraction is possible, but there is a lot of bleeding. Transection is very high, more than normal. Lot of connective tissue underneath that make the removal of the graft even harder. What do? Do you carry on with the extraction because the grafts are still okay, or do you stop and inform the patient? Yeah, that's a good question. There is many sub questions. First of all, when I have bleeding, patient who is bleeding a lot, I think that there is many causes that can interfere. Most of the time I ask the patient if is he feeling any pain, because sometimes it's just because they're feeling more pain and they start bleeding more, and then just the painkiller will help as well, or increase add the local anesthetic. Or I may use as well tumescence containing Klein solution with epinephrine to reduce the bleeding by vasoconstriction. That's the way that I would do if the bleeding is there. And then as well try to reassure the patient or give him an anxiolytic, something that will make him more relaxed. Stress can increase as well the bleeding. If there is a high transection rate, important, I will reduce my own speed, even manual or on the motorized. I will go
slowly to make sure that I won't do the things without align perfectly my punch. So I have to adjust as well the punch depth, because if the punch is too long, the depth is too long, I may go underneath the burge and then start transecting. So there is a trick. We need to maintain the depth until where there is the burge, where there is the anchor system. So it's easier to extract the follicle without transecting them. And sometimes I have it just enough by repositioning the patient or myself. So adjusting the angle of my punch to follow the follicle direction. This is some small tricks that really helps for this if I have a high transection rate. Adapt the punch depth, adjust as well the punch size. Sometimes the punch size is too small to the caliber of the hair, so I may have just to increase it to 0.05 millimeter more. And sometimes it's the reverse, just reduce the punch size as well. Okay. You want to translate or I continue for the rest? No. I'm gonna translate because it's a lot of stuff. Ok, dottore, cosa succede? Sappiamo una cosa importante da sottolineare, che il dottore esegue personalmente tutte le estrazioni. E ho chiesto cosa succede se ha un caso difficile in cui l'estrazione è possibile ma c'è un sacco di sanguinamento, la transection, quindi il danneggiamento dell'unità un po' più alto del normale, difficile la rimozione. Come si comporta in questi casi complicati? Il primo punto è il sanguinamento. Il dottore mi ha spiegato che se il paziente è ansioso o è stressato può sanguinare più del normale, quindi il dottore la prima cosa che fa è chiedere al paziente se ha dolore e verificare tutte le situazioni. Se il paziente sta sanguinando per stress, il dottore somministra epinefrina, che è un vasocostrittore, e in questo modo può ridurre il sanguinamento e può continuare l'estrazione. In caso in cui invece la transection, quindi nel momento dell'estrazione si danneggia l'unità follicolare, in caso in cui questa transection è più del normale, il dottore adotta diverse strategie. La prima è quella di cercare di andare più lentamente, sia che si stia estraendo manualmente che con un punch motorizzato, quindi rallentare. Dopodiché cercare di adattare la profondità di incisione con il punch e verificare non solo la profondità ma anche la dimensione del punch. Può essere che il dottore stia usando un punch troppo piccolo oppure troppo grande, quindi lo può adattare a seconda di quelle che sono le diverse caratteristiche dell'unità follicolare del paziente. Quindi sono dei piccoli trucchi che il dottore utilizza nelle diverse situazioni. Ok, I finish my translation. So you ask as well on your question that if there is lots of connective tissue, if there are all these problems, you say, okay, this case is very difficult. Should I continue or should I stop? That's the question. Yeah. So it's most of the time I should stop if the extracted grafts are not good. But if there is no improvement, most of the time, but I will follow the above solutions that will help as well. I've never had to stop a surgery. It's really important to select a good patient because, as we said, everybody is not a good candidate for hair transplant. Even there is no any perfect candidate for hair transplant. So it's important to do a good selection before to avoid being on the surgery and then thinking about cancellation. Okay. So, right? Yeah. Ok, ho chiesto al dottore cosa fa in queste situazioni difficili, ha detto che fortunatamente non
non gli sono capitate molto spesso, perché quello che è importante è fare un'adeguata selezione del paziente. Quindi se si seleziona perfettamente il paziente, tenendo in considerazione che non esiste il paziente ideale, ma che ci sono pazienti più o meno adatti al trapianto, si possono evitare questo tipo di situazioni. That's why most of the time I want to see the patient on a preview consultation, on a face-to-face consultation, so I can see, I can feel, I can measure all the factors, the parameters that are necessary to have a good surgery. Questo è il motivo per cui il dottore vuole sempre vedere, se possibile, il paziente per un consulto preoperatorio, perché in questo modo può analizzare la donor, vedere se ci sono problemi, se il paziente è un buon candidato e assicurarsi di poter operare un paziente che è poi un buon candidato per l'intervento. Ok, question number 5. Could you give us more information about the FUE patchy? What are the advantages? What is the maximum number of follicular unit can be extracted? For which patient is indicated? The main indication is a patient who don't want to have to shave completely their head, as it is with a standard FUE. So the goal will be on the two sides. On the donor, there are small areas, small strip of areas, patches that are shaven, and approximately 25% of the follicles will be extracted in these strips. So the non-shaven hair will then cover the shaven patches. So after the surgery, the patient will leave the clinic and nobody will notice anything on the donor. The recipient area is the same, as it is not shaven. The graft will be placed between the native hair, if there is. If it's completely bald, okay, we go through it. That's the thing. It is important for the patient to understand that it will need to use a certain percent of the donor, which is approximately 40 to 50% of the entire donor area, as we don't shave the entire donor area. This is the reason why, when we have a big number of grafts to implant, for example, let's say 3,000 follicular units is needed, I would do it in 2 sessions because I will be able to extract between 1,500 to 2,000 maximum per FUE patch. Ok. So, ho chiesto al dottore di darci qualche informazione in più su quella che lui chiama FUE patchy, quali fossero i vantaggi, il numero massimo di unità e per che pazienti è indicato. Il dottore mi ha spiegato che l'indicazione è soprattutto per quei pazienti che non vogliono rasare completamente l'area donante, quindi vogliono avere un post molto più rapido, per non far vedere nulla nella parte posteriore. Il dottore mi ha spiegato che vengono selezionate delle piccole fasce, delle piccole zone dell'area donatrice che vengono rasate, si rasa solo una piccola parte e di quella piccola zona che viene rasata si possono prelevare circa il 25% delle unità follicolari. Queste zone che sono rasate vengono poi coperte con i capelli lunghi, quindi il paziente ritorna poi presso a casa senza che ci siano segni evidenti dell'estrazione, perché sono coperte. Lo stesso vale per l'area ricevente, in cui si possono lavorare fra i capelli preesistenti. Nel caso, il numero massimo di unità follicolari che si possono prelevare con la FUE patchy è massimo 2000, quindi se il paziente dovrà coprire un'area più grande, dovrà utilizzare 3000 o più unità follicolari, dovrà essere eseguita in due sessioni. Okay, thank you very much. Now, so just to add one more precision, the air length as well in the donor area should be adjusted according to the target number of grafts that we need. For example, in your example, you said about 3,000. I would need about 6 centimeter air length. So when I do those patchy, it will cover easily. And then 6 months later, we can come to do on the other part that we did not shave the first time. So after 6 months,
the hair will have 6 centimeter long length to cover this part. Ok, il dottore mi ha spiegato che la lunghezza da tenere in area donnante per coprire la zona di estrazione dovrebbe essere circa di 6 centimetri. Ovviamente dipende dal numero di unità che preleva, però in media sono 6 centimetri e mi ha spiegato che nel caso in cui il paziente abbia bisogno di più unità follicolari, fra un intervento FUE PACI e un altro devono passare almeno 6 mesi, che sono quelli necessari affinché i capelli recuperino la lunghezza di 6 centimetri. Ok, next question is, we know that a point of great importance to you is an appropriate management of the donor area. So, what are your thoughts about this, and what should patients who undergo hair transplant should be careful about? Because you meet a lot of patients with the plate area and a lot kind of problem. Yeah, exactly. I had to do surgery yesterday on a patient who had this. For only 4,000, the old donor was completely depleted. So, well, for me, it's a pity. As I always said, donor management is very, very important to me. As a good hair transplantation is not only about the recipient area, it's also about how we maintain the donor area. To my humble opinion, hair transplant surgeon should pay attention to both sides, the donor and the recipient, to not move the problem from the recipient to the donor while he is building the recipient. So the final result is the balance between the donor and the recipient area. We have to think about the future of the patient. What if another surgery is needed? Nobody can tell on the day of the surgery that there will be what will be the future of this patient. So a patient who will undergo a hair transplant should be aware about the surgeon's skills. They have to take the time to understand the philosophy, the ethics, and the use technique of the chosen surgeon. They have to know who's gonna do the transplantation on their head. The technique is important. The skills is really, really important. So take the time to know who's your surgeon. That's important, and I fully agree with you. Ho chiesto al dottore, sappiamo che uno dei punti importanti per lui è un'adeguata gestione dell'area donante. Gli ho chiesto di approfondire il tema e quali sono i rischi di un trapianto non eseguito propriamente. Sappiamo che spesso il dottore mi ha spiegato che proprio ieri ha dovuto operare un paziente con un'area donante totalmente rovinata, distrutta da solo un trapianto da sole 4.000 unità. Secondo il dottore, un buon trapianto di capelli e un buon chirurgo è quello che non solo guarda il risultato in area ricevente, ma si preoccupa anche delle condizioni e di come lascia l'area donante. Un buon risultato di un trapianto di capelli è bilanciare un equilibrio fra le condizioni in cui si lascia la donante e l'area ricevente. Quindi questo è fondamentale. Bisogna vedere soprattutto come può essere l'evoluzione futura del paziente, quindi evitare di prelevare più di quello che si può, perché il paziente potrebbe avere bisogno in futuro di un'altra chirurgia, quindi sono tutti fattori che si devono considerare. Quello che secondo il dottore i pazienti devono fare attenzione è soprattutto qual è la filosofia e l'etica professionale del chirurgo a cui si stanno rivolgendo, se è un chirurgo o se non c'è nessun chirurgo in quella clinica, la tecnica, l'esperienza che ha la persona che ci opererà. Quindi questi sono tutti fattori che devono essere considerati nel momento in cui si va a selezionare un medico. Ok. Next question is, are there any conditions that can affect hair transplant growth? Yes, there is some conditions. When the patient
leave the surgery, it's all about his attitude as well. He has to be careful. For example, bumping the recipient area when he leaves the clinic, something that can be very, very bad. Yeah, I had the same another patient this week who, when he went back to his room, he bumped his head and he lost like 20 follicles. Lucky was he, because he had to come back on the second day to continue the surgery. So I could fix it. So imagine that he was going home, he could not come back. That would be a nightmare for him. He will have a hole with no regrowth. So the patient needs to be careful to avoid any physical damage on the recipient on the following hours. Smoking, I don't like patients who want to smoke after the surgery, because there is a low vascularization flow. Some drugs, some diseases, infections on the scalp may affect as well the growth. Ok. Ho chiesto al dottore quali situazioni potrebbero causare problemi alla ricrescita nel post-operatorio, e il dottore mi ha spiegato che innanzitutto il comportamento che ha il paziente nel post-operatorio è molto importante, quindi evitare per esempio di sbattere la testa forte e di perdere delle unità follicolari, come è capitato a un paziente del dottore pochi giorni fa. Il fumo è un'altra situazione che il dottore consiglia ai propri pazienti di evitare nel post-operatorio, perché come sappiamo la vascolarizzazione non è ottimale se si fuma, quindi cercate di non fumare nel post-operatorio se possibile. Ovviamente infezioni e altri tipi di patologie sono anch'esse delle situazioni che possono influire sulla ricrescita, quindi queste sono le caratteristiche principali. Ok, next question is, what are the key points to rebuild a natural hairline? When it's better to have a conservative approach, and when you can be a little more aggressive with the hairline design? You know that especially Italian and Spanish. Yeah, I know that most of the time the patients who come to me, they are a little bit disappointed because I'm not an aggressive guy. I want something conservative most of the time. Why? Because that will be conservative all the time when it is an advanced alopecia, a Norwood 5, a Norwood 7. For sure, it would always be a conservative. That means I won't it will be the same for a patient, a young patient with a higher risk to receive more in the future if he's seen his family advanced alopecia on his parents, grandfather or uncles or father. And then if there is a small donor area with a low donor capacity, there is no need to lower to be so aggressive. Then I will stay conservative. Aggressive, as I said, there will be very, very few of my patients in my practice. It will be, for example, a mature man who is more than 50 years old with a natural low hairline that's still existing, but you want just to improve the density. Then I may accept to be aggressive. But when this patient was 25 and want to be to lower his hairline like he used to be when he was 10 or 15, I said no. Yeah. Conservative mean for me, yeah, I'll let you respond and then I finish with the natural. Ok, ho chiesto al dottore quando è meglio avere un approccio conservativo nella ricostruzione dell'attaccatura e quando invece può essere un po' più aggressivo. Il dottore parte dalla premessa che lui preferisce sempre stare dal lato conservativo, quindi un disegno più conservatore, soprattutto in quei casi in cui abbiamo un paziente con una calvizie avanzata, quindi dal Norwood 5 in avanti, il dottore non farà mai una linea bassa. Nel caso in cui abbiamo un paziente giovane che però che non sappiamo come evolverà in futuro la sua situazione, ma che ha un quadro familiare che presenta ad esempio padre, zii o fratelli con una calvizie avanzata, quindi presumibilmente anche il paziente seguirà questa strada. Quindi anche in quel caso il dottore
preferirà un approccio conservativo. E un'altra situazione è quella in cui il paziente ha un'area donante limitata, quindi il numero di unità follicolari prelevabili non è molto alto e quindi è sempre preferibile non ricostruire un'attaccatura. I casi in cui si può essere più aggressivi sono quei pochi pazienti che hanno magari più di 50 anni, che hanno ancora un disegno dell'attaccatura ben definito e basso e che magari vogliono solo incrementare la densità. Quindi in quei casi, chiamiamoli fortunati, il dottore può essere un po' più aggressivo. Ora ci risponderà il dottore su quali sono le caratteristiche per fare una attaccatura naturale, quindi natural airline. Yes. Yeah. So for me, to have it natural, I think that it's important to keep in mind that we need only single hair. The follicular units with only one hair, no double, no triple on the hairline. It's not natural at all. That's one of the rules. Second rule, I will try to create kind of irregularities on the hairline. It won't be a straight hairline. It is something. If you see my hairline it is natural. I've not touched it, but anyway, so you see that it's not something straight. Of course, when I go to the barber, he will do something straight by shaving here. Okay, but naturally there is kind of irregularities. So I will draw a line and then I go up and down this line to create these irregularities. And there is as well the line level, the hairline level, the height. As we were talking about the conservative previously, for me, I will determine this hairline at 7.5 to 8 centimeters from the eyebrows, this 8. So this is the minimum. Higher we can go, lower it, I'm not feel comfortable to do that. That's important. And then we have to respect this rule of the 3/3 on the face, and that's help us to fix this. To draw this hairline. That's all the main characteristic that I want to respect to rebuild the natural hairline. Okay. And just to add, those single hair will come most of the time from the temporal areas or around the ear where you have thinner hair. Those ones are the best one, or on the neck are the best one to rebuild this hairline. Ok, ho chiesto al dottore quali sono i punti chiave per ricostruire un'attaccatura naturale. Il dottore mi ha spiegato che prima di tutto è utilizzare unità follicolari singole, quindi da un solo capello nei primi millimetri, centimetri dell'attaccatura. Queste unità follicolari devono essere selezionate fra quelle più fini che abbiamo nell'area donante, quindi quelle dell'area temporale e quelle un pochino più vicine alla zona del collo. Queste sono le più fini e quindi quelle che danno maggiore naturalezza nell'attaccatura. Un altro punto importante è che occorre creare delle irregolarità, quindi non bisogna ricostruire un'attaccatura perfettamente dritta, perché un'attaccatura dritta è irregolare, non è naturale, scusate, quindi bisogna andare su, un po' giù per creare delle regolarità che diano naturalezza. Per quanto riguarda l'altezza dell'attaccatura, il dottore segue la regola dei terzi, quindi sappiamo che il nostro viso può essere diviso in 3 terzi, e da questo punto, che si chiama glabella, a dove inizia la nostra hairline, più o meno il dottore lascia una distanza dai 7,5-8 cm. Più alto di così il dottore lo accetta, quindi se il paziente vuole può fare un'attaccatura più alta. Più bassa di 7,5 cm da questo punto il dottore non si sente proprio a suo agio. Quindi queste sono le caratteristiche principali. We have a question from Manish. Say, if single hair not available, you can dissect? Yeah, this is what I wanted to say. So of course, if we don't have, for example, on my airline, most of the time I'm between 300 and 400 singles. If I don't reach that number when I've extracted, then we may use doubles hair coming from the temporal area that we can dissect them in single hair to make those singularities that are needed. And just to the previous
comment as well. You can use 4 fingers that correspond more or less to 7 to 8 centimeters from the eyebrows when I'm doing the airline on the consultation. So just to respond to the last. Abbiamo risposto a 2 domande degli utenti, quella di Manish che ci chiedeva se non ci sono singole disponibili e si possono suddividere le unità doppie. Il dottore ha detto di sì, sempre quando si prelevano dalla zona temporale in cui sono più fini. E l'altra domanda era se una distanza di 4 dita da dove inizia il nostro airline è una misura che si può utilizzare. Il dottore ha spiegato sì, più o meno sono sempre 7 cm e mezzo, 8, quindi è la misura corretta. Ok, next question is about therapy. What's your position on the drug treatment with finasteride? Do you recommend it to your patient to preserve their native hair, or do you think that there are some better solution? We know that you try with some dutasteride, finasteride gel, and all this kind of stuff. Well, the drug therapy is something that is complementary to hair transplant. On some of patients, they would change their opinion after they've been treated with finasteride. They see that the result is so perfect, so they say that they don't need any hair transplant. So finasteride is, to my point of view, one of the best drugs against hair loss. I recommend it to preserve native existing hair, to improve the thickness if there is any miniaturization process observed. Of course, there is this controversy about side effects. We find that everywhere. Like any other drug, there is always side effects. In finasteride, they will occur in less than 1% of cases, and they are reversible. Many patients are taking finasteride without any side effects in my practice. Some are under finasteride for more than 20 years. With any problem, and some of them had kids during all this time with any problem. So I think that the patient should think about it deeply before taking any decision. Ok. Ho chiesto al dottore cosa ne pensasse del trattamento con finasteride, se lo consiglia ai propri pazienti. Il dottore ha detto che a suo avviso la finasteride è l'ideale complemento alla sinergia di eventuale chirurgia, quindi è un qualcosa che lui consiglia ai propri pazienti, soprattutto quando hanno un grado di miniaturizzazione importante o quando vogliono recuperare il calibro del capello. Quindi il dottore mi ha spiegato che gli effetti collaterali della finasteride, di cui molti sono preoccupati, solitamente avvengono nel meno dell'1% dei pazienti e soprattutto sono reversibili al momento della sospensione. Quindi è un'opzione che lui suggerisce ai propri pazienti e in alcuni casi può anche evitare di doversi sottoporre al trapianto se il paziente risponde molto bene alla terapia. Quindi, ok. Yeah. And then finasteride can be used local, topical as well. There is a famous pharmacist in Italy who was doing that. We find out the way to use it, and then it's gonna have a good result with it. I have many patients who are under topical finasteride now with any problem, with maybe less side effects than the oral. Ok, dice il dottore che adesso la finasteride è disponibile anche nella versione gel, ci sono varie versioni, una di quelle più famose, quella prodotta in Italia da un laboratorio specifico, e la sta utilizzando in diversi pazienti e finora non ha avuto nessuno con effetti collaterali e sicuramente questa soluzione topica può essere un'opzione per quei pazienti che non vogliono prendere la pastiglia ma comunque sono interessati a mantenere la propria capigliatura. Ok, that's a tough question, the next one. Some doctors claim that the hair transplanted result, I knew that, but I have to do that, I'm sorry, because there is a lot of debate on the forums about that, so we want to know your opinion.
Some doctor claims hair transplant results are permanent, while others claim that they are not. First of all, what's your opinion on that? Also, there are some theories, and I would like to know your opinion about that, saying that FUE extraction would damage the bulge that, as you know, contains the stem cells needed for the hair transplant regrowth. In this case, the transplanted hair would grow for a couple of years, which is the duration of the first anagen cycle, and then they will fall out after 2 years. What do you think about that? I have my opinion. I want to see if it's the same. Controversy. So, for me, to my humble opinion, results are permanent. But that depends on the conditions of the surgery. If it is FUE or if it is FUT. It depends on how you're doing the surgery, how you preserve the follicle. You have to maintain it entire. So sometimes, even when you're doing FUT, you can transect the follicles, and then if you transplant it, it won't grow. So this thing of permanence, for me, all the results are really permanent. So what I mean is extraction should be done on the right area first, the safe donor area. There is a limitation that needs to be respected. So if you go over it on the gray zone, of course those hair may fall in the future. So extraction that is done on the right way without damage on the bulb and the bulge, by using the proper and adapted punch to the graft caliber. That's why it's important to know what is the graft caliber, the follicle caliber before the surgery, so you can adapt your punch size. If it's too tiny, if the punch is too tiny, then you're gonna have a skinny graft, and those skinny grafts may not grow well. Okay, so I don't really agree 100% to this theory, because how can you explain that many patients still have good recipient after FUE done many years ago, 10 to 15 years? They still have good results. So for me, this theory, to my opinion, is claimed by some people who doesn't know how to perform a FUE. So it's easy to explain that FUE doesn't work, it doesn't give permanence, so let's go to FUT, because FUT looks like it's easy as well, but there is some other way to know how to do FUT. Mm-hmm. So for me, some other claim that because they are not feel comfortable doing FUE, but for me, results should be permanent if you respect some condition of the extractions. Yeah, also, I think if you damage the bulge during the extraction, the hair won't grow, right? Yeah, they won't grow. Yeah, if you damage, that's exactly. So even when you do FUT, we are just dissecting the follicles to the under microscopes. If you damage the bulge at that time, they won't grow as well. Okay. Mm-hmm. You're right. I'm going to translate, because I want to make it very clear, and it's important. Yeah. So, ho chiesto al dottore che ci sono alcuni dottori che ritengono che i risultati del trapianto dei capelli non siano permanenti, mentre altri ritengono che lo siano. Gli ho chiesto quale fosse la sua opinione. Il dottore mi ha spiegato innanzitutto che è una questione di come si esegue la chirurgia. Quindi, se l'estrazione, sia che sia strip che sia FUE, è lo stesso discorso. Se l'estrazione è fatta correttamente, con gli strumenti adeguati e nella zona adeguata dell'area donatrice, quindi non in zone che non si possono considerare safe, in quei casi, secondo il dottore, rispettando tutte queste condizioni, i risultati sono permanenti. Quindi il trapianto dei capelli dà dei risultati permanenti. Prova di questo è che ci sono pazienti che dopo 15-20 anni hanno ancora tutti i loro capelli trapiantati. La seconda domanda era sulla teoria secondo la quale se si estrae un'unità follicolare, si danneggia il cosiddetto bulge che contiene le cellule staminali,
i capelli li crescerebbero solo 2 anni per poi cadere. Questa teoria non ha un fondamento perché se si danneggia il bulge in fase di estrazione, l'unità innestata semplicemente non ricresce. Quello che è secondo il dottore molto importante è che si studi prima di effettuare l'estrazione quello che è ad esempio il calibro del capello del paziente. In questo modo si può sapere che tipo di punch si deve utilizzare per estrarre l'unità follicolare. Se utilizzi un punch dal diametro troppo ridotto per un'unità follicolare più grande, la danneggi e quindi in quel caso l'unità è molto scheletrizzata e in quel caso sì, potrebbe non sopravvivere. Quindi una cosa importante è che la chirurgia sia effettuata correttamente con un punch di dimensione adeguata e con gli strumenti adeguati. Seguendo queste istruzioni, i risultati del trapianto sono permanenti. Ok, I translate everything clearly. Thank you. Okay. Last question. Why should a patient choose Medicamos for his AU? Oh my God. Just to compliment yourself. Or is there surgery? And if you want to send a message to your former and future Italian patient in this occasion. Yeah. Okay. Yeah. Well, one of my principles of life is just, I'm saying to myself, do to others what you want to be done to you. So that's the only thing that I would say to people who want to come to Medicamos, because I cannot accept doing wrong thing on people if I don't agree with it. So that's the only thing I want to say. Yeah, very good answer. And a message for your future patients or former? Yes. So for the former patient, I would say all my best regards to them, to you, my friend, who came to me. I need to see the final result from some of you. Mm-hmm. And I thank you very much for your confidence, and stay safe in this period. Then you ask as well to the future patient. Yes, for the future patient, I say take the time to understand FUE before you move on it. Take the time to understand hair transplant. Take the time to evaluate your own expectations by reading, getting more information everywhere on the forums. Very capable. You have very good information. Important to know what you want to do. You are welcome. I'm looking forward to seeing you at Medicamos Clinic, and stay safe. Ok, perfect. I'm gonna translate that. Ho chiesto al dottore perché un paziente dovrebbe scegliere la sua clinica per un trapianto di capelli se volesse mandare un messaggio ai suoi pazienti passati e quelli potenziali futuri. Il dottore mi ha detto il principio su cui io mi baso è fai agli altri quello che vorresti fare a te stesso o non fare agli altri quello che non vorresti venisse fatto a te. Quindi questo è il principio basico, quindi massimo rispetto per il paziente, le sue esigenze e massima etica professionale. Quindi cercare sempre di non creare un danno al paziente, di rispettare le sue esigenze e le sue caratteristiche. Per quanto riguarda il messaggio ai pazienti, ai pazienti passati, il dottore manda molti saluti, alcuni di loro devono ancora andare a fargli vedere il loro risultato finale, quindi il dottore li aspetta e vuole avere presto loro notizie. Per quanto riguarda potenziali pazienti o persone interessate alla sua clinica, il dottore vi aspetta a Bruxelles. Prendetevi il tempo, secondo il dottore, di valutare bene tutte le vostre caratteristiche, quali sono le vostre aspettative, quali sono i vostri timori, discutetene, prendete il tempo e informatevi. L'informazione è la cosa principale, ci sono diverse fonti per avere informazioni, una di queste è il nostro forum, quindi visitatelo, fate domande e tutto quanto.
e una volta che siete pronti il dottore vi aspetta a Bruxelles. Ok, Dr. Lupanzula, thank you very much for your time and your very clear answer. I want to thank you and all your clinic, and we hope to see you soon. Thank you, Bola, for inviting me on this Instagram. And the only thing that I want to say to all Italian people, vi aspettiamo a Bruxelles. Wow, good. Next time you will do it in Italy. Yes? Okay. Good. Thank you very much, Thank doctor. you. Have a good weekend. Yeah, thank you to you as well. Have a good weekend. Okay, Bola. bye-bye. My best regard to the family and everybody. Thank Okay. you. Bye. Bye.